Herzlich willkommen zu unserem Kongress Bewusstsein, sich selbst sein. Heute haben wir das Vergnügen, mit Paul Milton Carter zu sprechen. Er lebt auf Maui und er bietet vor allem Trance and Healing an, Familienstellen, Körpertherapeut und macht auch Seminare. Herzlich willkommen, Paul. Danke. Okay. Meine erste Frage an dich ist, was verstehst du unter Bewusstsein, sich selbst sein? So the first question is, what is it for you, consciousness and being oneself? Okay. So, I thought about this. You sent me this question, and it's always good to think again about ideas, because the ideas, like the idea of consciousness, and what that means or how it's important. And in your original question, you connected it with spirituality. You asked about consciousness and spirituality. I should translate? Yeah. Maybe. Okay. Also er hat ein paar Mal darüber nachgedacht und das erste Mal hast du die Frage so gestellt, dass die Spiritualität dann noch verbunden war mit der Frage, was ist Bewusstsein? Mhm. Yeah, thank you. Yeah. So, for me, I would say that is primary. Spirituality and consciousness. It's the primary concern, the primary focus, the first thing that comes, yeah, before everything else. Das allererste, was für ihn da kommt, das Grundlegende, das ist wirkliche Spiritualität und Bewusstsein. Die sind die Basis. So, what it triggered when I got the question, I remembered one of my favorite quotations from a film, Brother, Sun, Sister, Moon, based on the story of St. Francis. Und also die Frage kam, da kam ihm aber auch eine Erinnerung an ein Lieblingszitat aus einem Film. Der Film heißt Bruder, Sonne, Schwester, Mond und da geht es um den heiligen Franziskus. And in it, in the end of the film, the Pope speaks to St. Francis and everyone gathered. Und am Ende des Films spricht der Papst zum heiligen Franziskus und alle versammeln sich. Because everyone's concerned about maybe all these things that St. Francis is doing is not right, is sinful. Alle haben so ihre Sorgen, dass diese Sachen, die der heilige Franziskus da tut. And the Pope says a very simple thing. He says, in our obsession with original sin, we have forgotten about original innocence. Der Papst sagt etwas ganz Einfaches. In unserer Besessenheit, mit der wir uns mit der Ursünde beschäftigen, haben wir vergessen, die Urunschuld anzuschauen. So this line always touched my heart. It's exactly how I felt about my work in this world. Und dieses Zitat hat ihn immer sehr im Herzen berührt. Es ist wirklich so, wie er immer über seine Arbeit gespürt hat in dieser Welt. So one of my disciplines is Vajrayana Buddhism. And in Disziplin ist das Vajrayana, etwas Buddhistisches. And in Vajrayana Buddhism, in Buddhism in general, Buddha is a symbol, is the name for this original purity. The original purity of mind and of being. In diesem Vajra-Buddhismus,
auch in anderem Buddhismus steht Buddha als Symbol für diese ursprüngliche Reinheit des Geistes, des Seins. And so this is the essence of consciousness for me too. This pure being, this pure mind. This is what you could call pure consciousness. And every religion talks about it, tries to talk about it, tries to name it or practice this pure consciousness. Yeah? Und jede Religion versucht, darüber zu reden, das zu vermitteln, das zu üben, daran zu arbeiten. And spiritual practice, practicing pure consciousness, means to remember this and to practice being that pure consciousness, that pure being. Spirituelle Praktiken, die bauen eigentlich immer darauf auf, dass man das wieder übt, dieses reine Bewusstsein zu sein, dieses klare Sein. So, in a vast sense, a sense of lifetimes, of eons, the pure consciousness is where we come from. It's who we are. It's in Buddhism, they say it's before the beginning. In einem großen Sinn, die Buddhisten sagen, bevor alles angefangen hat, im Sinne von Which, of course, makes no sense, and that's the point. It's beyond sense, beyond, yeah. Macht natürlich alles keinen Sinn mehr, unser Verstand kann das nicht mehr greifen. And in lifetimes, in the vast time of life, of both our own life and human life and of all life, we develop forms and habits, physical forms, social forms, forms of thought, ideas, which all have limitations. Verschiedene Formen oder auch Gewohnheiten, die alle Begrenzungen haben und uns aber durch die Leben tragen. And that is the creative process. That's creation. Das ist der Coming out of this pure, unlimited, whatever you want to call it, pure being, God, Buddha, emptiness, also der coming from that, Unbegrenzte, wie man das auch immer nennen will, Gott, Buddha, reines Sein. and creating some form, something that then you can see and touch and feel and taste and talk with and converse. Dann wird schöpferisch, dann wird Form erschaffen und etwas, was man berühren kann, mit dem man reden kann, erleben kann. So that's a quick history of the universe. And so that brings us to us, yeah? Das ist die kurze Geschichte des Universums und das bringt uns jetzt zu uns. But many of us have forgotten that originally we have no form. Viele von uns haben vergessen, dass ursprünglich wir gar keine Form haben. And a lot of the world of humanity believes this, that actually believes that we are only form. This form is who we are. That's it. Und der Großteil der Menschheit glaubt ja wirklich, dass wir vor allem Form sind. Das sind wir, so ist das. And then, of course, there's a lot of fighting about what's the right form, what's the best form. Die Kämpfe, was ist die richtige Form, die beste Form? In modern European culture, it tends to be, especially the women should be kind of small, yes, thin. And in der europäischen Kultur, die Frauen the men should be big, heavy, and
Tag. Well, for example, in Hawaii, it's different. You know, the women, they should be big, full. Nein, ist das genau umgekehrt. Da sollten die Frauen schön massig und groß sein. So, but this is the big discussion amongst so many people. Yeah, is what's the, and trying to be then the best form, the best, which is, this is not a bad thing. It's just the human condition. Das braucht sehr viel Energie und das ist eine große Diskussion. Was ist die richtige Form? Wie sollte die aussehen? Was sollte man sein? Das ist nicht schlecht. Das braucht man. But when we forget that that's just creation, that's just the play of creativity. It's not the origin. It's not who we actually are. Then it creates a lot of suffering. Dass das eigentlich nur ein Spiel der Schöpfung ist, dass das gar nicht ist, was und wer wir sind. Dann entsteht daraus Leiden. And so you could say that is the root of all suffering. Ich würde sagen, das ist die Wurzel alles Leidens. And it's the nature of that kind of limited thought, that what in Buddhism they call dualistic thought, this or that, yeah? Dass der Buddhismus duales Denken nennt, dieses oder jenes. The naming of something to make it separate from something else. Etwas einen Namen zu geben und es so vom Rest abzusondern. That the very nature of that is suffering. Die Urnatur von dem ist Leid. It's in Buddhism, we talk about the cycles, the cyclic nature of that kind of reality, because there's always a beginning and an end to that. Im Buddhismus spricht man von einer zyklischen Natur von dieser Realität, weil es gibt immer einen Anfang und ein Ende. It's my body, this form, it is born, it grows, it makes love, it has pleasure and pain, and then at some point it dies, it ends, yeah? Zum Beispiel mein Körper, der wird geboren, dann wächst er, dann liebt er, dann gibt es da Freuden, dann gibt es da Schmerz und irgendwann stirbt er. So, you know, that's the nature, that's the basis of suffering, of all the suffering that we experience. Alles Leidens in der Erfahrung. So, in Buddhist practice, that's not a bad thing. That's a very good thing, In der the suffering. ist das nichts Schlechtes, das ist sogar sehr gut, dieses Leid. Good in the sense that it's the one thing that can lead us to want to become whole and spiritual and remember who we are. Gut in dem Sinne, dass es uns dahin führt, dass wir wieder ganz werden wollen, dass wir uns wieder erinnern wollen, wer wir wirklich sind. If you don't suffer, for example, you just always get what you want. Everything's just so perfect. Wenn du zum Beispiel nie leidest, wenn du immer alles kriegst, was du willst, alles ist so perfekt. Yeah, you don't have much motivation on the physical level. Then Du auf diesem to nicht sehr viel Motivation. to look for something deeper or bigger than that, yeah? Irgendwo ein bisschen tiefer oder größer in was reinzuschauen. So the suffering that many people are experiencing now in this world, which is a lot of suffering, Sodass das Leiden, das im Augenblick sehr viele Leute auf dieser Welt erleben, what we can do with that is use it to
guide us and to move us into the remembering who we are actually, which is formless. Uns dahin zu bewegen, wo wir entdecken, was wir wirklich sind. So, and it's easy to recognize this space of original innocence. It feels beyond feeling. It feels so good. It feels so natural. There's no suffering in it. Und diesen Ort der ursprünglichen Unschuld zu erkennen, das ist ganz einfach. Der fühlt sich so gut an, da ist überhaupt kein Leid drin, der ist so riesig. And it is possible to experience it in form. That's the amazing thing. Das Erstaunliche ist, dass man den in einer Form auch erleben kann. And some people think, oh, well, the solution then is just get rid of all the forms, yeah? Just so like leave this body. Manche I'll Leute just kill denken, myself. wir lassen einfach die Form los, wir verlassen diesen Körper. But if you, for example, destroy this body, you're still left with your very limited thinking and all the forms of your thought. Wenn du einfach den Körper zerstörst, dann bleibt immer noch diese begrenzte Art zu denken, die du hattest. So it's not actually a solution, unfortunately. It seems like a nice solution. A lot of people are trying it. Auch wenn es nach einer einfachen Lösung aussieht, ist es eben überhaupt keine Lösung. But it's unfortunately, it's not a solution. Pech, aber es ist keine Lösung. The only thing is to truly recognize who you already actually are, who you always were. This absolutely unlimited pure being. Der einzige Weg ist anzuerkennen, was du immer warst, was du auch jetzt bist. Absolute, reine Wesen. And I believe that is the basic purpose, facility, motivation of all the religions, all the different forms of spiritual practice. Das ist so die Grundabsicht hinter jeder Religion, hinter jeder spirituellen Praxis. So, a baby born in a natural environment, in an environment connected to the natural rhythms and the remembrance too of who we are. Wenn ein Baby geboren wird in eine natürliche Umgebung, wirklich verbunden mit den natürlichen Rhythmen, mit der Erinnerung, wer wir sind. And therefore with a lot of love and acceptance, Dadurch a lot of space. Liebe und Akzeptanz. Space and connection, both. Beides, Raum und Verbundenheit. That baby, if something is painful and hurts, what does the baby do? The baby cries. Das Baby, was würde das Baby tun, wenn es etwas erlebt, das wehtut, das unangenehm ist? Es wird natürlich weinen. That is natural. And when it is not inhibited, when it's allowed, it heals the baby. Das ist völlig natürlich. Und wenn das nicht unterdrückt wird, wenn das zugelassen wird, dann heilt es das Baby. It invites the mother, father, family to come and give support. Es leben Mutter, Vater, die ganze Familie ein, zu kommen und das Baby zu unterstützen. So it invites the help that the baby needs. Es ruft die Hilfe herbei, die das Baby braucht. And the baby very quickly is finished crying. Und dann ist das Baby And the same with laughing.
when something pleasurable is seen or felt, baby just laughs for a moment and then stops. It's just natural. Das ist ganz natürlich. And this is pure being in form. Das ist reines Sein in einer Form drin. And if you watch a baby's breathing in a natural place, it doesn't stop. It's just continuous. Never stop. In einer natürlichen Umgebung. Das ist einfach dauernd, dann hört das nie auf. So we have already some images of natural pure being in form. So haben wir schon ein paar Bilder, wie das aussehen könnte. Natürliches, reines Sein in einer Form. So this is something we can practice as well. And it's a spiritual practice. Und das ist etwas, das wir natürlich üben können. Das ist eine spirituelle Praxis. And it is, I think, the most important thing for us. Und der Glaube, das ist das Allerwichtigste für uns. Everything else comes after that, and we'll follow that. Alles andere folgt dem nach, kommt hinterher. I am political too. I believe in that there are better ways of communicating politically, better ways of interacting. Er ist auch politisch aktiv. Er ist überzeugt, da gibt es bessere Wege, miteinander zu kommunizieren oder zu interagieren. But that comes second. Das kommt erst an zweiter Stelle. Because if I forget who I am, if I forget my spiritual practice, Weil wenn ich vergesse, wer ich bin, wenn ich meine spirituelle Praxis vergesse, then my suffering becomes dominant. dann My wird suffering, my pain, my anger. mein Schmerz, meine Wut, mein Leiden werden dann dominant. And then it's easy to do harm with that. Und dann ist es auch leicht zu verletzen. In the name of good, always. Im Namen des Guten, immer. It's like my favorite comedian, another one of my teachers. Das ist dieser Ja. Komödiant, einer seiner Lehrer, George Carlin der heißt George. was his name. He died a couple of years ago now. Er ist vor ein paar Jahren gestorben. He liked to say that more murder has been committed in the name of God than for any other reason. Er hat gesagt, dass mehr Morde geschehen sind im Namen Gottes als für irgendeinen anderen Grund. This is just a fact. It's not, Das ist eine just Tatsache, how the history of our humanity. die Geschichte unserer Menschheit. So, again, that's why for me, I'm very careful to remember. And that's only because I forget a lot. That I'm careful to then remember, okay, first is my spiritual practice. That's the very first thing. Dann legt er wirklich Wert drauf, auch wenn er sonst viel vergisst. Das Erste ist wirklich meine eigene spirituelle Praxis. So that's my thoughts about consciousness and spirituality. Das sind seine Gedanken über Bewusstsein und Spiritualität. Danke. Du machst ja auch sehr viel Trance-Arbeit. You are doing also a lot of trance work. Was bedeutet für dich diese Arbeit, den Menschen auch weiterzugeben oder den Menschen zu lehren? What does it mean to you to teach other people or to pass your knowledge on?
To what? I didn't hear. It's a little bit hard to hear you, Janka, for me. Because I'm talking into this microphone. What does it mean to you to teach other people this trance healing techniques or to pass your knowledge on to them? Well, that was what I used to do. That's part of my history. Das ist Teil seiner Geschichte, das hat früher gemacht. All the things you mentioned in introducing me were things from my past. Also alles, was du da in der Einführung erwähnt hast, sind Sachen aus deiner Vergangenheit. A few years ago, I retired from teaching trance and healing. Vom Trance Healing pensionieren lassen vor ein paar Jahren. And okay, I give you another image. This is from the Hawaiian. So I spoke a lot from my Buddhist practice. Er hat jetzt viel von der buddhistischen Praxis gesprochen und gibt jetzt ein anderes Bild aus Hawaii. Okay. Which has been and remains very important to me. This red string is one of the strings that the Buddhists use a lot with blessings. This is from one of my Buddhist teachers. But it's holding the Hawaiian fish hook. Der hawaiianische Fischhaken. So the name for this fish hook in Hawaiian says it's the hook of heaven. Und der Name auf hawaiianisch übersetzt heißt, das ist der Haken des Himmels. Well, I guess I can still do hypnosis, huh? Dabei kann man es immer noch hypnotisieren. So in the Hawaiian traditions and understanding, the human being is like a bowl. In der hawaiianischen Tradition und ihrem Verständnis ist das menschliche Wesen wie eine Kugel. And the bowl is a bowl filled with light. Und das ist eine Kugel, die mit Licht gefüllt ist. And this is our original human being. Das ist unsere Bowl filled with light. diese Kugel aus Licht. So when you see a baby, you see a bowl filled with light. Wenn du ein Baby siehst, siehst du eine Lichtkugel. And then in life, through our work, our habits, through the events, the bowl gets filled with stones. Dann One stone, another stone. Lebens, durch die Arbeit, durch was auch immer sonst geschieht, füllt sich diese Kugel mit Steinen. Hier ein Stein, da ein anderer Stein. And the stones are all these rigid forms, thoughts, ideas, habits. Die Yeah. Steine haben alle eine ganz feste Form. Das sind Gedanken, das sind Ideen, das sind Glaubenssätze, Muster. They're what we learn socially, what's the right way to be in our family, in our social system, in our culture. Das, was wir in der Kultur, in der Familie, im Sozialsystem lernen, wie ist es richtig zu sein? They're not bad. They're just they're the ideas that help us interact in our world. Helfen zu interagieren mit der Welt, mit anderen. But of course, they become very heavy and they end up filling your bowl. And your bowl has no more space. Ziemlich schwer und die füllen deine Kugel und irgendwann ist da kein Platz mehr.
So in Hawaiian tradition, the idea is you just empty the bowl. Und Every now and then you have to empty the bowl. mach doch die Kugel einfach leer. So a few years ago, that's what I realized I needed to do, was empty the bowl again. Vor ein paar Jahren hat er bei sich selber realisiert, es ist Zeit, seine Kugel mal wieder zu leeren. And the bowl is all these habits, good habits and bad habits, you know. Und das sind alle Gewohnheiten, die guten wie die schlechten. Oftentimes the most difficult ones to get rid of are the good habits. Those are really hard to let go, yeah? Nicht sehr gute Gewohnheiten loszuwerden. The ones that everyone is loving you for, telling, oh, that's so good. Oh, you're so good at that. Oh, you do that so well. Here, let me give you lots of money to keep doing it. You know, oh, it's so wonderful. Diejenigen Gewohnheiten, wo du auch viele Anerkennung für kriegst. Wo die Leute sagen, oh, das machst du so gut, komm, ich zahle dich, dass du das weitermachst. But it was time for me to empty my bowl because my bowl was full. Aber es war wirklich Zeit, meine Kugel zu leeren, die war voll. So it's interesting that right at that same time, my mother died suddenly. Und genau in dieser Zeit verstarb seine Mutter, plötzlich. After I had decided to empty my bowl. Nachdem er beschlossen hatte, seine Schale zu leeren. And I can see now, I didn't know it then, but I can see now that was very much part of that process for me of emptying my bowl. Und jetzt sieht er das klar, dass das Teil dieses Prozesses war, das zu leeren. Damals sah er das nicht. So when you empty it, then you can go back again, really just to that pure light, that pure space of being, the original innocence that I love so much. Aber wenn du sie leerst, dann kannst du wirklich zurück in diesen Ursprung, in diese ursprüngliche Unschuld hinein und wirklich von dort wieder auf. And from that place, you can start to create. And you can come back to, you know, creating what you want. Von dort aus kannst du dann wieder schöpferisch werden, zurückgehen und wirklich das erschaffen, was du möchtest. Out of original innocence, purity. Von dieser ursprünglichen Unschuld und Reinheit aus. So that what you create is also pure. Dann ist das It's pure and connected to that undescribable joy of original innocence. Das ist eine Riesenfreude, diese ursprüngliche Unschuld. So the stone in my bowl that was my mother and my relationship to my mother and all that I learned from my mother. Dieser eine Stein in seiner Kugel, das war seine Mutter und seine Beziehung zur Mutter und alles, was er auch von ihr gelernt hat. Which in essence, I would say was unconditional love. Und in der Essenz war das bedingungslose Liebe. A wonderful thing, yeah? Etwas Wunderschönes. Ja. That was maybe the heaviest stone, the most difficult stone to say goodbye to. Das war vermutlich der schwerste Stein, der allerschwierigste zum Loslassen. So when I let go of that and came back to my
original innocence. Aber als er auch den losgelassen hatte, als er zurückkehren konnte in seine ursprüngliche Unschuld, Before my mother, before my father, die war vor seiner Mutter, vor seinem Vater. what I discovered I want to create is unconditional happiness. Was er dort entdeckte, was er erschaffen möchte, ist bedingungsloses Glück. I was sort of fumbling, trying to understand what it was that was gestating inside me. I felt kind of pregnant. Er hat sich damit ziemlich schwanger gefühlt und am Anfang hat er da so rumgespielt und versucht herauszufühlen, was denn da entsteht. And I was kind of busy taking care of different parts of my family. Und war gleichzeitig beschäftigt, verschiedene Teile von seiner Familie sich um die zu kümmern. And it felt natural and right and good. Das fühlte sich alles natürlich und richtig und gut an. And I was much more able to do that with an empty bowl. Alles viel leichter mit der leeren Kugel. And then I heard one of my teachers say this phrase, unconditional happiness. Und dann hörte er, wie einer seiner Lehrer diesen Ausdruck benutzte, bedingungsloses Glück. And it was like that line from that film again. It was, that's it. Und das war wie das Zitat aus diesem Film. Das war einfach, das ist es. That's what's growing inside me. Das ist das, was in ihm wächst. So that's my focus now. Da liegt im Augenblick sein Schwerpunkt. And it has to do with, of course, first with remembering who we are, that original pure being. Das hat natürlich damit zu tun, zuallererst mal sich daran zu erinnern, wer wir sind, diese ursprünglichen reinen Wesen. Because in that space, that's what exists, is unconditional happiness. Weil in diesem Raum ist es genau das, was existiert. You're happy for no reason. Du bist glücklich ohne Grund. You're not happy because you had a good day or somebody said something nice to you, which are all good things, of course. Du bist nicht glücklich, weil dein Tag toll war oder jemand dir was Nettes gesagt hatte. Das sind alles gute Sachen, sicher. Or because you did a good job. Oder weil du es toll gemacht hast. Very important in the German culture. Or because you did a good thing for your family. Important in most cultures. Deine Familie gemacht hast, das in vielen Kulturen wichtig. You're just simply happy. Du bist einfach glücklich. And this is, I don't even know why, I just know that's the new focus for me. Ich habe eine Frage. Bitte. Wie kann man den Stein aus der Kugel nehmen? So he's asking, how do you get the stone out of the bowl? Der Stein ist ja manchmal schwer, ja. Sometimes the stone is really heavy, no? It's so easy. It's so easy. It's funny that, you know, it's like only, this is a American-European question. Das ist eine amerikanisch-europäische Frage, weil es ist ganz einfach. You know, it's inherent in our culture, in our blindness, to ask this question.
and to believe that it's a good question. Das hängt wirklich tief fest in unserer Kultur, in unserer Blindheit. Aber es ist eine gute Frage. You know, if you ask this question of many native people, well, they would answer all differently depending on their personality. Und natürlich würden indigene Leute jeder eine andere Antwort haben, weil sie verschiedene Persönlichkeiten sind. But many would say, stupid, you just turn the bowl over. Aber viele würden sagen, das ist ganz einfach, das ist eine Schale und du drehst sie um. Which is true. Und das stimmt. It's that simple. Das ist so einfach. See, the actual problem is we don't want to turn the bowl over. Das große Problem ist, We're, die Schale nicht. we're afraid to. Davor haben wir Angst. Because we've forgotten who we are. Weil wir vergessen haben, wer wir sind. It's a bit of a paradox, yeah? Das ist ein bisschen ein Paradox. But it really is truly simple. You just turn the bowl over and all the rocks naturally go back to the ground where they belong. Die Schale einfach um und lass alles zurück am Boden fließen. And where they'll be nicely taken care of and Und da wird man sich ganz liebevoll um alles kümmern. slowly ground down into fine sand. Da wird langsam zermahlen zu feinem Sand. And food for the plants. Und Essen für die Pflanzen. So I think that the more important question is, how do I want to empty the Die bowl? Frage ist vielleicht, wie komme ich dazu, das zu wollen, die Schale zu drehen? And so what I can do as a facilitator of unconditional happiness Was er tun kann als Unterstützer für diese bedingungslose Glück, is to help people feel how they want to empty the bowl. er kann Menschen helfen zu fühlen, wie sehr sie das wollen, diese Schale zu drehen. So, and this is where all the tools can come in handy, of meditation, hypnosis, and where nature is so important to me. Coming to a place where you have immediate direct contact with the natural world. Und da sind dann alle Werkzeuge nützlich, Hypnosis oder was auch immer. Und die Natur ist ganz wichtig, diesen Kontakt dort herzustellen. Das ist ein Riesenwerkzeug. And Hawaii is a very good place for that. Und You can do it. You can do it anywhere Aber du kannst es überall. because nature is everywhere, even inside ourselves. Yeah. Es ist überall, sogar in uns drin. And Hawaii is just somehow a very important place for me. Und Hawaii ist einfach für ihn ein ganz wichtiger Ort. Because the elements are very pure here still. Denn die Elemente sind noch sehr rein hier. And the people who first lived here, the Polynesian people, the Star people, who first came to these islands to live, Die ersten Leute, die auf diesen Inseln gelebt haben, die Polynesier, die Sternenmenschen, all their stories come from nature, come from the elements of nature.
All ihre Geschichten kommen aus der Natur, kommen von den Elementen, die die Natur hat. And to listen to their creation story, it's incredible, so beautiful. Und ihren Schöpfungsgeschichten zuzuhören, ist unglaublich schön. And everything, the basis of their deity and of the people and the animals, and it comes from the elements. They're all coming from the elements, natural elements. Die Grundlagen von allem, das sie kennen, von ihren Göttern, den Tieren, den anderen Menschen, das kommt aus den Elementen, aus den natürlichen Elementen. So I think it makes it a bit easier for people to reconnect with the basic elements and therefore come closer to that sense of original being, pure being. Und glaubt, das macht den Leuten das dann einfacher, sich wieder zu verbinden mit den Elementen, mit dem Ursprung. And you see that with people. Und das sieht man den Leuten an. You can take the people who are suffering the most, tremendous pains. Du kannst Leute nehmen, die wirklich am allermeisten leiden, riesige Schmerzen haben. Physical pains, paralysis from stroke, from degenerative diseases, from arthritis, and psychological pains, and the autism, and what we used to call psychotic, we now call bipolar. Das können körperliche Schmerzen sein, durch einen Schlaganfall, durch andere Traumen. Das können aber auch emotionale Schmerzen sein, Autisten oder Leute, die wir heute bipolar nennen. And let them connect directly with nature again, with the elements. Erlaub ihnen wieder, sich direkt mit der Natur, mit den Elementen zu verbinden. And the pain starts to go away. And their being starts to open again. Das Wesen fängt wieder an, sich zu öffnen. It's so much more powerful than anything I can do. Das ist so viel kraftvoller als das, was ich tun könnte. The ocean, just the feeling, the quality of the feeling on the skin of the ocean here. Die Qualität, wie sich das auf der Haut anfühlt, das Meer hier. It's indescribable. The feeling of the wind, of the air. Das ist unbeschreiblich. Und wie der Wind sich anfühlt. And the wind here, the air is full of water, of moisture. Die Luft ist ganz voll mit Feuchtigkeit. It comes across thousands of miles of ocean Es kommt über Tausende von Kilometern übers Meer. and collects the knowledge, the moisture, the essence of all this ocean, Sammelt das Wissen, die Feuchtigkeit, die Essenz von all dem, was and brings it to this land. And as it comes across this land, it's filled with the sense of all these flowers. wenn es dann hier über ein Land geht, dann füllt es sich mit dem Duft von all den Blumen. And you taste it when you breathe the air here. You taste the ocean and the flowers. Und du schmeckst das, wenn du hier atmest. Du schmeckst das Meer und die Blumen. And it's so soft on the skin. Und das ist so sanft auf der Haut. So, in other words, Hawaii is a good place for babies. Um das anders zu sagen, Hawaii ist ein super Ort für Babys. For babies, human babies, and for babies in consciousness. Also für menschliche Babys oder auch für die, die noch Babys im Bewusstsein sind. It's a very loving, sensual place, nurturing place for this original consciousness. Ein sehr liebender, natürlicher und nährender Ort für dieses ursprüngliche Bewusstsein. And I guess that's why I'm here, because I'm a baby. Weil er ein Baby ist. Okay.
And that's what I do now, to answer your question about trance and healing. Das ist das, was jetzt tut, deine Frage zu beantworten. So what I'm doing now more is focusing on this unconditional happiness, which is born out of this pure being, this wonderful, original being. Jetzt liegt dein Fokus auf dieser bedingungslosen Glück, das geboren wird aus diesem einfach Sein. And people only come who really want to come, and they come here because I'm not going anymore to work away from here. Every once in a while. Jetzt kommen nur die Leute, die wirklich kommen wollen, weil ich gehe nirgendwo mehr hin. I get a special invitation Ich eine spezielle Einladung kriege. from a group who really wants me to come. Wenn es eine Gruppe ist, die wirklich möchte, dass ich komme. But I've been to Europe just once in the last 3 years. Aber in Europa war ich nur einmal in den letzten 3 Jahren. Because my focus is here with myself, with my own family, and with these islands and this land. And when people come here for a retreat to learn about unconditional happiness, Sein Schwerpunkt war ganz klar bei sich, bei der Familie, bei dem Ort, bei den Geistern des Ortes. Aber wenn jemand kommt, um so einen Retreat zu machen, um etwas zu lernen über bedingungslose Glücklichkeit, I know that they really are already feeling something how they want to empty their bowl of stones. dass sie schon ein ganz leichtes Gespür dafür haben, wie sie ihre Schale ausleeren. Because it's not easy to get here. Es ist nämlich nicht ganz so einfach, dahin zu kommen. So I like that. I like that only people who come who really are already feeling something about how they want to empty their bowl. Und das gefällt ihm, dass da nur Leute kommen, die schon ein bisschen ein Gespür haben, wie sie ihre And Schale sometimes they don't even know it. kann sein, dass sie es gar nicht wissen. And they have a really difficult time here. Wir haben eine ganz, ganz schwierige Zeit dann hier. Some people come here, they have the fantasy, oh, heaven. And then, their car breaks down and, the insects start biting them and it's too hot, it's too cold, the wind is so strong. Or, and they have a difficult time. Sie gehen im Himmel hier. Und dann kommen sie, dann geht das Auto kaputt und die Insekten stechen und es ist zu heiß und zu kalt und der Wind ist viel zu viel. Nothing works on time. Nichts ist pünktlich. But that's part of the purpose, of course, of being here. Aber das hat ja alles mit dem Sinn zu tun. That's the rocks falling out of the bowl. Das ist sowas wie die Steine, die aus dieser Schale rauspurzeln. And then when people feel as their bowl starts to empty, Wenn die Schale sich leert, then really the place is like a place of miracles, of wonder. dann zeigt sich, dass das ein Ort von Wundern und Verzauberung ist. Which of course is a reflection of your original being. Das ist natürlich nur eine Spiegelung deines ursprünglichen Selbst. Wenn ich dir so zuhöre, dann ist die Natur die große Lehrerin. Listening to you, it seems that nature is a big teacher.
for you? sich neu gebären zu können. Yeah, for me personally, it's true. It always has been. Für ihn persönlich ist das so. Das war immer so. Yeah. And I know when I'm separating myself from nature, Was weiß, wenn sich von der Natur abspaltet, it's always out of some fear in me. dann spielt das immer seine Angst heraus, die in ihm ist. And a holding on to those stones. Und dann hält an diesen Steinen fest. The fear of something changing, which of course in nature, again, especially here in Hawaii, nature is always changing, every second changing. Diese Angst vor Veränderung, aber hier in Hawaii vor allem, da ändert sich die Natur jede Sekunde, andauernd. If you take a walk in the jungle and you look up and you see this rich canopy of tree leaves and branches and birds, and you look down and you see all the rotting bodies, all the corpses of the trees and the leaves and the insects and the bugs, and it's constant. Wenn du in den Dschungel gehst und du guckst hinauf, dann siehst du dieses Blätterdach und das ist so reichhaltig mit Vögeln und Zweigen und allem, und dann schaust du nach unten und dann siehst du Verwesung, wie alles sich transformiert, die Blätter, die Zweige, die Insekten. You have the same in Europe. It takes a look. It's the seasons, the 4 seasons. Wir haben das gleiche in Europa. Das sind die 4 Jahreszeiten. It happens more like that in the course of a year. Da ist es eher ein Jahreszyklus. But here, the leaves are falling every day and dying in the trees, and the rot, the compost, the. Und hier fallen die Blätter jeden Tag und sie sterben. And the flowers are blooming every day. Und die Blumen It's, jeden Tag. and you can watch it every day, this constant change. Und jeden Tag kannst du diesen konstanten Wandel beobachten. And this is nature. And I believe it's our biggest fear. It's what we're most afraid of. Das ist Natur. Das ist unsere größte Angst. So part of helping people to learn unconditional happiness and to learn what I'm working with is to make peace with change, truly, to feel connected and one with change, to really learn again to love change, to trust change. Ein Teil dieser Ausbildung im bedingungslosen Glück ist wirklich wieder in Frieden zu kommen mit dem Wandel zu lieben. And you, Vanessa, are a great model of that. Since I've known you, every few years, she likes to empty her bowl. Du warst ein großes Vorbild für das alle. Alle 2 Jahre hast du deine Schale geleert. Ach so. Mache ich immer noch. Ja. Ist im Moment so. Bin wieder am Lehren. Right now she's emptying it again. Yeah. And it's very beautiful. Thank you. Entschuldigung, dieses sich immer wieder können wandeln, macht auch frei. Ja. Ja. Genau. Changing again and again liberates and gives freedom. And
some people get a little bit confused, or afraid too. They think liberation, freedom, emptying the bowl, it means the end of all relationships, they think. But it's not true at all. Und manche Leute kriegen da was durcheinander, die denken, wenn man diese Schale leert, dann heißt das auch, alle Beziehungen abzubrechen. Das ist nicht so. Relationships they can't be changed. They just are. Beziehungen sind, die kann man nicht ändern. When you empty the bowl, you're letting go of the rigid form of your relationships. Wenn du die Schale leerst, dann lässt du diese feste Form deiner Beziehung gehen. And you're coming back to the freedom of your relationships. Und du kommst dann in die Freiheit deiner Beziehung. The pureness of your relationships. Die Reinheit in deiner Beziehung. So like with my own daughter. Wie er mit seiner eigenen Tochter. As I've gone through this last process of emptying my bowl and really changing. Also durch seinen letzten Prozess der Schale leeren ging und wirklich sich geändert hat. My relationship with her is stronger. Da hat sich die Beziehung mit ihr verstärkt. Look what she gave me. Schau, was sie mir geschenkt hat. And I'm actually more able to be present for her as my daughter. Und ich kann viel besser für sie präsent sein als meine Tochter. And each of my family members. Das ist für alle seine Familienmitglieder. So this emptiness and this coming back to the original pure being. Diese Lehre, No. dieses Zurückkehren zum ursprünglichen reinen Sein, It helps all relationships. das hilft allen Beziehungen. Makes the relationships healthier and stronger. Macht die Beziehungen gesünder und stärker. Auch klarer. And more clear. Yes. Aber braucht es da nicht zwei dafür? But wouldn't both in a relationship need to do that? Again, if you go back to unconditional happiness, you will have your answer to that question, yeah? Wenn du zurückgehst zur bedingungslose Freude, dann hast du die Antwort auf deine Frage schon. Okay. But this is where many people get hung up, for sure. Aber das ist da, wo viele Leute sich verheddern, sicher. In a love relationship between two people, or in the relationship in the world now, yeah, between the different cultures. And Sei das in der Liebesbeziehung zwischen zwei Personen oder in großen Beziehungen zwischen verschiedenen Kulturen in der Welt. yeah. Das gilt auch für die Beziehung zu seinem hohen Selbst. It also holds true for your relation to your higher self. Yeah. Ich darf wieder ein paar Steine lernen. Thank you. Ist gut. So, in the original pure being, there is no self, there is no other, there's no higher, there's no lower. Yeah? Im ursprünglichen reinen Selbst, da gibt es kein Höher und kein Tiefer, da gibt es keinen anderen und kein Eines.
it's simpler than that. It's yes, it's more pure. It's just so ridiculously simple. Es ist viel einfacher als das. Es ist so rein, es ist eigentlich lächerlich einfach. Really, without condition, without form. Keine Form. Es wird ins Verstand nicht fassbar, aber fürs Herz. The mind has difficulties understanding, but the heart does. Ja. Yeah. Maybe that's why for the Hawaiian and for the Buddhist, the mind is here in the heart. That's where the mind, because for them, the mind is the unconditional mind, the pure mind. Darum sagen die Buddhisten und die Hawaiianer, dass der bedingungslose Denken liegt im Herzen. Aloha, the Hawaiian language is beautiful. And I'm slowly learning a little bit of how to speak and feel it. Die hawaiianische Sprache ist wunderschön und lernt langsam, sie zu spüren und zu sprechen. And it's a great thing to learn for a Western mind to empty the rocks, the stones from their bowl. Und das ist auch etwas sehr Gutes zum Lernen, wenn man gerade die Schale von all den Steinen leeren möchte. Because it's so different Weil es so anders ist. than my way of thinking from my Western culture, my American culture that I grew up in. Es ist eine ganz andere Art zu denken als die westliche amerikanische Kultur, in der ich aufgewachsen bin. For example, there really aren't words. Das sind zum Beispiel gar nicht wirklich Worte. And that's why any one word that you look at in Hawaiian, it's the same in Tibetan. Darum ist irgendein Wort, das du anschaust auf Hawaiianisch. In one sentence, it means this, and in another sentence, it means that. And in another sentence, it means something else. In einem Satz meint es dieses, in einem anderen Satz meint es etwas anderes und im dritten Satz wieder etwas And anderes. this is terrible for the Germanic mind. It's just like, no, it can't be. Say what you mean. A rose is a rose is a rose. Er sagt, nein, das kann nicht sein, sag endlich, was du meinst. Eine Rose ist eine Rose. Nicht eine Rose. But it's because in Hawaiian, they don't divide things like that. Und in Hawaii zerteilen sie die Sachen nicht auf diese Art. And what would be more accurate is they speak whole phrases, whole meanings. And that's what you listen to. Das wäre präziser zu sagen, sie sprechen ganze Bedeutungen aus. And the only way to understand it is to listen from your heart. Und die einzige Art, es zu verstehen, ist mit dem Herzen zuzuhören. So it's very frustrating Das ist ziemlich frustrierend, for the Western mind, but it's a beautiful process. aber es ist ein wunderschöner Prozess. So the word aloha, of course, in most of the world, I think, oh, that means hello. Oh, and goodbye too, right? Yeah, because Zum Beispiel Aloha, da denken wir, oh, das heißt Hallo oder auch Tschüss. but the thing is, they say aloha in many different situations. They say it when you meet, they say it when you part, Wir sagen in vielen Situationen Aloha, wenn man sich trifft, wenn man auseinandergeht. they say it when they want to express love, Wenn sie Liebe ausdrücken möchten, their love for something or someone, or and every teacher I've asked what it means, I get a different answer. und jedem Lehrer, der gefragt hat, was es bedeutet, gab ihm eine andere Antwort.
but its most essential meaning, okay, I'll give you one teacher told me, the ah, and ah is one of their words for light, for the light. It's a special light. It's the first light. Ein Lehrer hat so erklärt, das A bedeutet was für Licht, und zwar für das erste spezielle Licht, das da war. The first light of the dawn, yeah, of the birth of the day. It's a very special light, yeah, very gentle, ganz liebevoll, sanft. born out of the darkness. Yeah, you're still in the darkness. You still feel the darkness even as this light has come. Du bist noch in der Dunkelheit, du spürst sie noch, und dann kommt dieses Licht. You're still half asleep, yeah? Du schläfst noch halb. And lo is the word for the earth, one of the words for the middle earth. Und lo ist eins der Worte für die mittlere Welt. The body, Den Körper. the middle earth. And ha is for the breath, ha for the spirit, for the spirit, ha. Ist für den Atem und für Spirit, den Geist. So aloha is this special light, this first light coming into the body through the breath. Und Aloha heißt in dem Sinne das erste spezielle Licht, das in den Körper kommt, dank des Atmens. And bringing this light through the breath into the body. Und dieses Licht durch den Atmen in den Körper bringen. And in very traditional greeting, when you say aloha, you touch the third eye to the person you're speaking to, and you breathe. Und You use the in breath. einer Begegnung, wenn man Aloha sagt, dann berühren sich die Personen drittes Auge zu dritten Auge und sie atmen. Das bedeutet eigentlich auch bewusstes Sein. So that also means conscious being. Well, this really, I would say, what I just described is very conscious being, yes? Yeah. To have this awareness of this light in the body with the breath. This is conscious being, I think, in its most simple form. Es ist ein sehr bewusstes Sein, wenn du dieses Bewusstsein halten kannst von diesem ersten Licht und diesem Atmen in deinem Körper. If you do that, if you practice that every moment, Wenn du das in jedem Augenblick praktizierst, you'll be very conscious. Selbstverständlich. bist du extrem bewusst. Yeah, exactly. And it fascinated me. It's, I think, part of why I came here is for the aloha. Yeah, it's so precious to really remember that every time you meet someone, every time you separate from someone, every time you meet someone or something and you feel this love, to remember that. Ich glaube, das ist ein Grund, warum er nach Hawaii gekommen ist, weil das Aloha ist so etwas Kostbares. It's a beautiful description of love too, yeah? This love to bring this special light into the body. Es ist eine wunderschöne Beschreibung auch von Liebe. With the breath. Das spezielle Licht durch den Atmen in den Körper zu bringen. That's such a beautiful description of love. Das ist auch ein bisschen wie das buddhistische Om, diese Ursilbe. Das ist ähnlich wahrscheinlich.
It's similar to the Buddhist Om, Mm. the original sound. Mm. Vielleicht. Maybe. It's similar to the Buddhist description of compassion, which is for them the integration of the male and female principles. Es ist ähnlich wie die buddhistische Beschreibung von Mitgefühl, wo es darum geht, das männliche und das weibliche Prinzip zu integrieren. And it is the light, the integration of light and emptiness. Emptiness in the sense of that pure being, that Die Integration von Licht und Leere, Leere in dem Sinn vom reinen Sein. that potential is sometimes a better word for the Western mind than emptiness. Emptiness, we think of nothing, but emptiness is not nothing. Manchmal ist für unseren westlichen Verstand das Wort Potenzial einfacher zu verstehen als Leere, weil bei Leere denken wir immer gerade an nichts. Pure potential, Also reines Potenzial. which is the feminine principle in Buddhism. Und das ist das weibliche Prinzip im Buddhismus. Ich habe noch eine Frage. Okay. Hier in Europa, leider nicht in Hawaii. Hast du uns irgendeine Möglichkeit oder etwas, wie wir das bei uns ein bisschen auch reinholen können? Dieses Licht, dieses Kugelleeren. Wir sind hier, wir sind leider nicht dort. Ist auch schön, dass wir hier sind. Ja, Es ist anders. Anders, ja. So her question is, would you have some exercise we can do here? Unfortunately, we're not in Hawaii. How can we empty our bowl here? How can we breathe this light in here? What advice would you give us? The last time I was in Europe, I taught a large group it was a society of dentists. Dentists, conscious dentists. Say it again. Zahnarzt, yeah. So last time he was in Europe, he coached this group up. I like it. I'm translating you from English into English, sorry. Yeah. You speak German, English, okay. Letztes Mal, als in Europa war, hat er diese Gruppe von Zahnärzten gecoacht. And they are very much in the German world, earth, Die leben sehr where erdig, you live. so wie wir. And I taught them the word aloha, Und hat sie über das Wort Aloha gelehrt, just like I did now for you. so wie das And jetzt then I just had them practice saying aloha to each other. With, seine Gegenwart sagt, euch gegenseitig Aloha. but to really live it, to really feel it and see it, what we're saying. Und spürt es wirklich und lebt es wirklich, was da gesagt und geschieht. And then to practice that for the whole lunch break. Every time they met someone, and there was, of course, a lot of people they were meeting. Und die Aufgabe dort war das dann während der Mittagspause mit jedem zu üben, den sie getroffen haben. To say aloha with that full awareness. Zu sagen mit dem Bewusstsein. And then let go. Don't worry, don't
You can just do whatever you feel good then. You can laugh, you can do whatever. You can explain it if you want. You don't have to do anything. Just let go and just say aloha to each person you meet. Sag es einfach und dann lass es los und tu, was du dann tun möchtest. It's very powerful. Very Sehr, sehr kraftvoll. Yeah. I mean, of course, you can do this anywhere. You can connect with nature anywhere. You can empty your bowl anywhere. Yeah. Natürlich kannst du das überall machen. Du kannst dich überall mit Natur verbinden. Du kannst deine Schale überall entleeren. You just have to focus on how much and how you really want that. Du musst wirklich deinen Fokus darauf lenken, wie sehr du das möchtest. Yeah. And then do these, there's any kind of spiritual practice helps you with that. Und dann hilft dir jede spirituelle Praxis damit. There's so many of them to empty the bowl. It's like, that's not the problem. Yeah. You can take anything that. Das ist nicht das Problem. You can make up your own. Yeah. And Dir was ganz Eigenes ausdenken. anything that helps you let go and relax from all the tension. And you can make a practice of that. Und alles, was dir hilft zu entspannen, loszulassen, die ganzen Anspannungen gehen zu lassen. And the key is to find the practice that works for you. It really works. You relax when you do it. You open. Your heart opens. For some people, they need more sound. Some people need more movement. Whatever it takes. Das zu finden, wo wirklich für dich stimmt. Dort, wo dein Herz aufgeht, wo du wirklich entspannst. Das kann lang sein, Bewegung, irgendwas. I told you the story, I think, about one elderly woman. Her way was knitting. Also Stricken? No. von einer älteren Frau und ihr Weg war Stricken. Yeah, stricken. And she went into complete peace every time she would do that, and relaxation, and her heart, her mind opening and free. Und sie ging wirklich in so einen riesigen Frieden und eine Entspannung und ihr Herz wurde ganz offen, wenn sie stricken konnte. And then you just try to find the way that works for you and causes as little harm as possible. Und dann suchst du einen Weg, der für dich stimmt und der so wenig Schaden anrichtet wie möglich. And practice again and again. That's the key. Und bleib dran, üb, wieder und wieder. Because that's how form works. Form is created by practice, by repetition. Und so funktioniert eben die Form. Die entsteht durch Übung, durch Wiederholung. Everything you believe right now, you've practiced it. Alles, was du jetzt gerade glaubst, das hast du geübt. It was repeated to you by your parents or by your teachers. Deine Eltern und deine Lehrer haben das wiederholt für dich. Over and over and over. Wieder. Literally. And now it's just natural for you. Dann wurde Things es that you deiner do, the things that you believe, the ways that you react. Dann sind das deine Muster zu reagieren. So to really make something live in form, you need to practice it. You need to repeat it. Und wenn du etwas lebendig in einer Form haben willst, dann musst du es wiederholen, dann musst du es üben. And you can come to Hawaii too. Yes, yes. Not everybody. And It's
And yes, it's very important to realize it's not dependent on any place. No, I need Hawaii, like I told you, because I'm a baby in consciousness. There are many people much more advanced than me who don't need Hawaii. Or there are people who need something different than Hawaii, who from their practice, they need a different place. You know, that's good. That's why we have a vast planet and a vast universe, place for everybody, yeah? Really, there is. Darum ist unser Universum und unser Planet so groß, dass es wirklich Platz hat für jeden, dass jeder seinen Platz findet. Und das stimmt. Hawaii ist wunderschön und er braucht Hawaii, weil er sich als Baby und Bewusstsein. You can walk barefoot anywhere. Aber barfuß kannst du überall laufen. Yeah, that's one of the things that I do with people here is I teach them again how to walk without shoes, just to walk barefoot. Not all the time, but every day. To walk barefoot, to put earth directly on your skin, to put air directly on your skin. To by yourself, so you feel safe. By yourself, you're not worried about the social games. By yourself, to take off your clothes, to stand naked in the elements. Yeah? That's what this whole movement now, I don't know, you may have seen it. It's big in America, I think in Europe too. Free the nipple. Have you heard of it? Ja. Es gibt diese ganze Bewegung hier, befreit die Brustwarzen. And of course, a lot of people think it's about sex, but it's not. I mean, of course, everything is connected, but it's actually the opposite. It's not about becoming sexual. It's about allowing, in this case, women in our Western culture, because men are already free to be naked from the chest. Und viele denken vielleicht zuerst an Sex, aber das ist gar nicht so zentral, auch wenn das überall drin ist. Es geht eigentlich um diese Freiheit, sich selbst zu sein und sich zu zeigen. And there's a growing group of women and men who are saying it's time to stop this discrimination and to let a woman's body free also. Und bei Männern ist das schon weiter fortgeschritten, aber da ist jetzt diese wachsende Gruppe von Frauen und auch Männern, die sagen, es ist Zeit, dass diese Diskriminierung aufhört. Frauen können ihren Körper genauso zeigen. And for women and to be just as free as men to walk with their chest free of clothing. Dass es den Frauen genauso zusteht, wie den Männern die Brust frei zu haben. Wenn sie laufen. And without the social rule that this has to be sexual. Und auch ohne dieses soziale Stigma, dass das dann sexuell ist. And this is part of what I tell man or woman when they come to Hawaii every day to by yourself alone, yeah? So you don't even have to deal with all of the social games of judgment about what your body looks like, of sex. Unterrichtet, wenn sie kommen, dass sie für sich selber eine Zeit ihr Leben ohne die sozialen Spielchen, ohne darüber nachzudenken, wie sie es denn gerade aussehen, wie ihr Körper in Form ist oder nicht. Yeah, all the judgments, all the sexual projections. You know, just be alone. So that's not even a consideration so much. Yeah. All die sexuellen Projektionen, all die Verurteilungen, die wir haben. And then take off your clothes so that your skin can feel directly the elements. Und dann nackt zu laufen, dass diese Haut wirklich direkt die Elemente spüren kann. And to do it under the moonlight too, to do it once at night.
under the moonlight, in the stars, so that your whole skin can feel really directly the elements. Und das auch mal nachts zu machen, im Mondlicht, unter den Sternen, dass die ganze Haut die Elemente deutlich spüren kann. So yes, in the wintertime in Europe, that's a little bit more difficult. Im Winter in Europa ist das vielleicht etwas schwieriger. Ja. But you can do it in the summer. Ja. Aber es gibt auch And Sommer. you can also do it for a short time in the winter. Und im Winter kann man sogar auch ganz kurz. Okay. And this is very simple and very healing and speaks to what we've been talking about, some simple practice or exercises to move in that direction of unconditional happiness. Und das ist wirklich sehr einfach und sehr heilsam und es geht in die Richtung von einer ganz einfachen Übung, um zu dieser bedingungslosen Freude zu gelangen. Well, I'll give you one more. You know, it's just, so we said aloha with the breath, the light, the body. Also We said this. Atem, Licht und Körper. We said this standing naked in the elements, walking barefoot, Nackt the stehen, direct. hinten, barfuß laufen. And for the emotional body, the most important thing is when you can, every day, let yourself cry. Personalkörper erlaubt dir jeden Tag einmal zu weinen And let yourself laugh. und erlaubt dir zu lachen. Every day, at least once. Mindestens einmal. Yeah. Now, of course, some people like crying more than laughing. Manche Leute weinen lieber, als dass sie lachen. And some people like laughing more than crying. Und manche Menschen lachen lieber, als dass sie weinen. But they're both important for the heart. If you want a free heart, if you want the heart and the lungs to be free, liberated, Wenn du Herz und Lunge freien möchtest, befreien möchtest, and your love and your emotions to be free, liberated, then cry and laugh every day. und deine Liebe und deine Gefühle freien Raum geben, dann weine und lache einmal jeden Tag. So for example, for me, I'm one of those people, I prefer to laugh. So laughing comes easy. I mostly don't have to remember to laugh. Und er lacht zum Beispiel gerne, also er muss sich nicht daran zu erinnern, zu lachen. But crying is harder. Not because that's nature, but because that's what I practiced, what I learned in my family, Und nicht wegen, in my weil culture. er nur ist, sondern weil er das so gelernt hat in seiner Familie. So I have to practice crying easily, to cry easily. Also ist seine Übung, leicht weinen zu lernen. So you find a way, whatever it is, you know, you thinking of something that you lost or that you think you lost or someone you love that is far away, or a good way, you watch a movie that really makes, or you listen to a music. Und es gibt verschiedene And, Wege. Du kannst an jemanden denken, der weit weg ist, etwas, das du verloren hast, And when the sadness comes, you don't stop it. That's the key. Traurigkeit kommt, das ist der Schlüssel, dann bremst sie nicht. There's actually 1,000 things that happen every day Es gibt tausende von Sachen, die jeden Tag geschehen, that can make you sad, die dich traurig machen könnten. but you put it away, you put it down, you don't allow the tears. Aber du erlaubst die Tränen nicht, du schiebst es zur Seite. And the opposite too. There's 1,000 things every day that could make you laugh and happy. Und das Gegenteil natürlich auch. Da geschehen tausende von Dingen täglich, die dich glücklich machen können. But you put it away. You're too busy. You just want to finish this. You want to do that.
Du schiebst es weg, weil du bist jetzt beschäftigt. Du musst es erstmal fertig machen. So it's more a question of taking those things that touch you and then just allowing, saying yes, and allowing your crying. And if it's very difficult, you just fake it. You just cry acting, or laugh acting, which, because usually one of them is the one that's difficult for you. Sometimes both are difficult. Okay, you can just do it at first, just thinking of something sad and then acting out crying, and thinking of something funny, happy, and acting laughing. And if you do this every day, it's very healing. Es gäbe jeden Tag tausende von Dingen, die du nehmen könntest. Die Aufgabe ist eigentlich, sie anzunehmen und geschehen zu It lassen. really helps you empty the heart, the bowl of the heart, and be free again. Dann tu so, als ob du traurig bist, schau, ob du weinst, und tu so, als ob du lachen musst, und lach. Und das hilft dann wieder dort Bewegung reinzubringen und diese Schale wieder zu leeren. Oder ich gehe bei meinem Enkel in die Schule. Yeah. For laughing. Kinder machen ja das immer. Yeah, if you go to the playground with children, you of course will see both. Lots of crying, lots of laughing. Und wenn du auf den Kinderspielplatz gehst, dann wirst du ganz viel von beiden sehen. Viel Lachen, viel Weinen. Ich danke dir. Okay. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, Paul, für dieses wunderbare Gespräch. Sehr berührend und sehr weise. Thank you, Paul, for this talk, full of wisdom and really, really touching. Beautiful. Vanessa, it's beautiful to see you again. I give you much aloha. Aloha wau ia oi. Beautiful to meet you, both of you, too. And hiding. You are Alban, yeah? What's your name? Yeah, Alban, yeah. Alban. And Janka, you too. Ja. Thank you for your good work translating. Thank you. Danke vielmals, Paul, für das wunderbare Gespräch. Aloha. Und danke dir, Janka, für die Übersetzung. Thank you so much, Paul. It was a really beautiful talk. My heart is singing. It really is. I heard you. I love this term, unconditional happiness. Isn't that beautiful? It's very It's a gift. Thank you.